Okay, dear students, good morning to all of you. In your chat, I have posted one link. Okay, using that link, you can enroll the NPTEL course on microprocessor and microcontroller. Okay, it's a 12-week course. Fine. So soon we will tell you who will mentor for that particular course. Okay, list of faculties who are going to mentor you for the particular course. Okay, so it will be very helpful for you, okay, uh, to get a certificate that you are well enough in microprocessor and microcontroller. Okay, see that certificate carries some credit. You can put it in your resume. Okay, see that is 100% what the course content we are teaching in the teaching in our course. Okay, so நம்மளோட microprocessor microcontroller courseல என்ன teach பண்றோமோ that will be the content of that course also. Okay, so easily you can get some good grade. Okay, see gold plus certificate, gold elite certificate you can get if you understand microprocessor microcontroller very well. Fine. So the linkல போயிட்டு enroll பண்ணிக்கோங்க. Later point of time we will tell you who are all going to mentor you for the particular course. Fine. Okay, so now we will go with the today's session. So before getting into today's session, we will see what are the things we have discussed in the previous session. Fine. I hope the screen is visible. Yes, can you people type it in the chat? Yes or no? Yes, visible. Okay, A class la response வருது. Okay, B class la வந்துருச்சு. Fine. Now, so what is a microcontroller? Can you people type it in the chat? In the last class we have discussed what is a microcontroller. In single word, how you can say microcontroller? System on a chip. Very good. System on a chip. Very good. Many of you are typing the answer. I'm happy with it. Okay. Next, why it is called as a system on a chip? Can you people type it in the chat? Why I am repeatedly asking this question? This is a very fundamental thing. Okay. Why it is called a system on a chip? So microcontroller is a chip, correct? It's a IC. What are the things must present in it? So that we call it a system on a chip. Kindly type it in the chat. Yes, it has CPU core, memory, IO, peripheral device. Okay, B class la I think C class la வந்து கார்த்திகேயன் மட்டும் தான் டைப் பண்ணியிருக்காரு செகண்ட் chat room. See, kindly respond. Okay, A class la நல்ல response வருது. Okay, see, kindly respond more, interact more. Fine. So what is a microcomputer? Can you people type it in the chat? Microcomputer na enna sonnam pa last class la? System on a board. Very good. System on a board. Why we are calling it a system on a board? In a board we will be having microprocessor as a CPU. Okay, so microprocessor as a CPU in a system. Okay, the board has the additional component memory. Okay, port circuit and other peripherals embedded on the PCB. Clear? That's why it is called a system on a board. Fine. Next, evolution of Intel microprocessor we have discussed. Okay, what about the microprocessor we are having in our curriculum syllabus? என்னென்ன microprocessor நம்ம படிக்க போறோம்னு சொன்னோம்? 8085 microprocessor. Okay, what about the other one? 8086 microprocessor. Two microprocessor we are going to learn in this particular course. Fine. So can you people type some of the features of Intel 8085? What about the word size of 8085 microprocessor? எத்தனை bit processor pa 8085? Very good. It's 8 bit. It's 8 bit microprocessor. Very good. Fine. What about the size of address bus and data bus? Data bus evlo, address bus evlo? Address bus 16 bit. Very good. Data bus is 8 bit. Very good. Okay. Can you people type it in the chat? How the memory addressing capability of a microprocessor is defined? Can be defined. Which defines the addressing capability of a microprocessor. See, நம்ம mobile phone வாங்கினா நம்ம என்ன சொல்றோம்? Expandable up to 512 GB. Correct? 128 GB and சொல்றோம். Very good, Anthony Surya. 2 to the power n, where n is the number of what? Where n represent what? Address line or data line? Yes, very good, Dixon. Address.
Okay, see, if a microprocessor is having an n-bit address, we can address up to 2 to the power n memory location or IO devices. Clear? Fine. What about the operating frequency of 8085 microprocessor? We are having different versions. Okay, we have told two parameters, two values. Operating frequency, yes, 3 megahertz or 6 megahertz. It depends upon the version of the microprocessor. Fine. Then we have discussed about the simplified functional block diagram of Intel 8085. So with that block diagram, we have understand how 8085 microprocessor works. Thank you, Anthony Surya. You have put an additional information. The minimum operating frequency is 500 kilohertz. Thank you, Anthony Surya. Okay. So 8085 operates at plus 5 volt. Okay. It is not mentioned in the feature. Okay. It operates in plus 5 volt. Okay. You add it. Then we have discussed about the registers and programming model of Intel 8085 microprocessor. Can you people type it in the chat? Totally how many registers which can be programmable by user? Totally how many registers are the 10 registers? Okay, out of the 10 register, how many are 8-bit register? எத்தனை 8-bit register இருக்குன்னு சொன்னோம்? 8 8-bit register, very good. How many 16-bit registers were there? Yes, very good. 2 16-bit registers are there. Okay, 16-bit அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு next என்ன ஞாபகம் வரும்? So I am very happy with your response. இன்னைக்கு நல்ல interaction இருக்கு class. Okay, yes, address. Many of you are typing address. 16-bit அப்படின்னு சொன்னாலே 8085 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் address is 16-bit. So அப்ப அந்த ரெண்டு register என்னென்ன சொன்னப்பா ஞாபகம் இருக்கா? What are the two 16-bit register? Very good. Stack pointer and program counter. Okay, it's not stack. Anthony Surya kindly correct it. Stack pointer, program counter. SPPC அப்படின்னு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? Those two register always hold address. Kindly remember that. That's why these two registers are 16-bit. What about the other 8 registers? What are the other 8-bit registers? Can you name it in the chat? Accumulator, then flag, very good. Then B class la response kaanum parunga. 8-bit registers வேற என்னன்னா சொன்னோம்பா? Yes, BC, DE, HL. Okay, so totally we are having 8 registers. Correct? 8 8-bit registers, 2 16-bit registers. So இதெல்லாம் yesterday class la பார்த்தோம். Fine. Now we will continue today's session. In class la registers of 8085 microprocessor we are going to discuss. Fine. So registers na group of flip flop to store data bits அப்படின்னு பார்த்தோம். Single bit you can store with the help of each flip flop. So an 8-bit register must have 8 flip flops. Fine. Whether registers are present inside the processor or outside the processor? Yes, very good. Anthony Surya, Lovely, Danya, Logus Nega, many of you are typing inside the processor. Okay. What about the memory? What about the memory? Yes, the memory is outside the CPU. Okay. So which one can be accessed faster? Memory or registers? CPU ala edha fast access panna mudiyum? Register, obviously register. Very good, super. So these registers are used to store the data or address of the data to be processed. Okay, na enna data va process panna porom CPU enna data va process panna podo and the data kandipa enga irukanum before processing it must be present in the CPU register. Clear? Memory la vechi process pandradhukku we have certain processor, but 8085 பொறுத்த வரைக்கும் what it has to do? It has to get the data from the memory to CPU register, then it will process. Okay, so இப்ப ரெண்டு நம்பர் மெமரில இருந்து ஆட் பண்ணனும்னா என்ன சீக்வென்ஸ் ஃபாலோ பண்ணனும்? Can you people type it in the chat? If I want to add two numbers, first what we have to do? Can you type it in the chat? மெமரில உள்ள ரெண்டு டேட்டாவை நான் ஆட் பண்ணனும். அப்ப கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரெண்டு டேட்டாவை see add b is an instruction. Very good, Chopra. Okay, it will do the addition of the content present in accumulator and B register. That's the instruction. Okay, fine. To add two numbers, first the two numbers in the memory has to be brought back to the CPU register. Correct? Then it can be performed the addition operation in the ALU. Correct?
So அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். மெமரியில இருந்து நம்ம டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? We have to get it to the CPU register to process the data. Fine. Fine. Flag register hold the status. Anthony Surya typed. Very good. Okay. So in the snap எடுத்து வச்சுக்கோங்க. This is the programming model of 8085 microprocessor, Intel 8085 microprocessor. Okay. One more additional information I will tell you. Even though the stack pointer and program counter are 16-bit register, physically they are 2 8-bit register. Okay. So இத போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஸ்டாக் பாயிண்டர் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் எத்தனை பிட் ரெஜிஸ்டர்னு கேட்டா 16 பிட்னு தான் சொல்லணும். பட் பிசிக்கலி தே ஆர் 2 8-bit ரெஜிஸ்டர். ஓகே, அது எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா SPH SPL. I will type it in the chat. This stack pointer register is split into 2 register, SPH SPL, like this. I have typed in the chat. So stack pointer register physical எப்படி இருக்கும்? SPH SPL. Similarly program counter எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா PCH PCL PCH PCL. I have typed in the chat. Okay, see, as we told, it's a 8-bit microprocessor. All the registers are physically 8-bit only. Fine. As stack pointer and program counter are meant for storing the address, it requires 16-bit. Okay, 16-bit register நமக்கு தேவைப்படுது. அப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்க? பிசிக்கலா ரெண்டு 8-bit ரெஜிஸ்டரை கம்பைன் பண்ணி ஒரு 16-bit ரெஜிஸ்டரா ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. Clear? Obviously, all the registers in 8085 are physically 8-bit. But as of technical term, we are saying it is 16-bit. Clear? So totally we are having 8 8-bit register and 2 16-bit registers. Okay. So this is nalla nyabagam vechukkom. Fine. Now, so 8-bit register enna irukku? Accumulator B, C, D, E, flag, H and L. Okay, A and F highlight பண்ணிருக்கோம். So இது ரெண்டும் red colorல mark பண்ணிருக்கோம். There is a reason for this. Okay, later we will know. The register B, C, D, E, H and L can be used only as a general purpose register used to store 8-bit data. Okay, what do you mean by general purpose? Do you have any idea? Who is the class representative of ECEA class? Can you unmute and speak? ECEA class ke yaar pa class representative? Anyone unmute and tell? Am I audible? Yes sir, audible only. Okay, okay. ECEA class ke yaar pa class representative? Kindly respond. நான் ஏதோ ஒர்க் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. To explain this concept, I am asking you. சரி, ECB கிளாஸ்க்கு யாருப்பா கிளாஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்? ஓ, இந்திரா பிரியதர்ஷினி ஃபார் ECEA. Indra Priyadarshini, are you there? Okay, B class ke Gautam. Gautam, are you there? Okay, fine. See, totally many students are present in your class. Okay, you will have your own work. Okay, but this class representative, he has some additional responsibility. Is it correct or not? Correct or not? For communication, for establishing a communication between your class advisor or class tutor and you students, he will be an intermediate person. Correct? So he is having some additional role. Correct? Fine. So like that. Sir? Tell me. Sir? Yaar pesarthu pa? Sir, Indra Priyadarshini, sir. Okay, okay. For explaining the concept only, I have called you. Okay. So you are the class representative, Network correct? problem, sir. Okay, okay. No problem. No problem. Okay. Thank fine. you. See, they are having some additional responsibility rather than other student, correct?
So similarly here, the register B, C, D, E, H and L, these 6 registers are used to store the data or address simply. Okay, it doesn't have any additional capability or additional functionality. Okay, that's why this is called as general purpose register. Okay, so totally how many general purpose registers we are having in 8085 microprocessor? On seeing the slide, you can type it in the chat. Yes, totally we are having 6 general purpose register. Okay, see, we are categorizing this register for understanding. Okay, so this register can be used to only to store data. Okay, it may be a data or address. Fine, later point of view I will tell you. The accumulator register and the flag register have additional capability which cannot be done by general purpose register. Are you able to understand what I am saying? We are having 2 registers, accumulator and flag register, which have some special capability or special functions which cannot be done with the help of any other general purpose register. Okay, are you able to understand what I am saying? Out of the 8-bit register, 6 registers are general purpose. They are mainly meant for storing the information which has to be processed. That's all. Okay, whereas in the case of the accumulator register and flag register, it has some additional functionality or additional capability which cannot be done by other register. Are you able to understand? Is it clear? Is it clear or not? Yes. B class la edume response varala. See, B class la romba kammiya da response varudhu, B and C class. Okay, see, I appreciate Sajish. Okay, 20L603 Sajish. Okay, see, he is a lateral entry student. Okay, he is responding. He is new to the college environment, but he is responding. Okay, so konjam respond pannalam ellarume. So totally we are having 8 register, 6 on the generic purpose, 2 are having some special capability. Okay, so இப்போ என்னென்ன capability இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Fine. Before that, 16-bit register, stack pointer, program counter. Okay, so these 2 are mainly meant for storing the address. Okay, stack pointer ஒரு address store பண்ணி வச்சிருக்கும், program counter ஒரு address store பண்ணி வச்சிருக்கும். Okay, so this register, stack pointer and program counter holds a 16-bit address to point the memory location. That's why it is called as memory pointer register or simply memory pointers. Okay, so எந்த ரெஜிஸ்டர்லாம் அட்ரஸ் ஹோல்ட் பண்ணுதோ அதை என்ன சொல்லலாம்? சிம்பிளி memory pointer, we can call it like that. Fine. Now, next thing, it's a very beautiful thing. Okay, sir, என்னோட ப்ரோக்ராம்ல நான் ஒரு 16-bit டேட்டாவை ஹேண்டில் பண்ணணும். ஓகே, என்கிட்ட உள்ளதெல்லாம் என்னது? 8-bit register. கரெக்டா? So how I can handle a 16-bit data? So அதுக்கு உண்டான கான்செப்ட் தான் register pair. Can you people infer anything from this word register pair? Any idea? Pair na என்னப்பா மீனிங்? pair 2, very good. அப்பனா மீனிங் என்ன? ரெஜிஸ்டர் பேர்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் 2 ரெஜிஸ்டர். கரெக்ட்டா? ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் ஒண்ணா சேர்ந்துதான் அதை என்ன சொல்றோம்? ரெஜிஸ்டர் பேர் அப்படின்னு சொல்றோம். பட் ப்ளீஸ் நோட் டவுன் ஒன் திங், we cannot pair registers according to our interest. நம்மளோட தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்ஸை பேர் பண்ண முடியாது. it is predefined. okay, so register pair அப்படினா என்ன சொல்றோம்? The general purpose register B, C, D, E, H and L can be paired together as register pair like BC, DE and HL. அப்ப மீனிங் என்ன? Can we pair B and E? Can we pair B and E? No. Okay, it is predefined in the architecture. So totally how many register pairs we can have? எத்தனை register pair இருக்குப்பா? Intel 8085 la 3 register pair. Please make a note of it. If you are using B register to store an 8-bit data, you cannot see B la or 8-bit data, C la or 8-bit data, like that we can do. Or else BC can be used combinedly to store a 16-bit data. Say for example, now ஒரு value type பண்றேன் chat. Okay, 7526H.
Okay, how many bit data this one? Can you people type it in the chat? நான் டைப் பண்ணிருக்கிறது எத்தனை பிட் டேட்டாப்பா? It's hexadecimal number. Okay, binary la convert பண்ணீங்கன்னா 16 bits you will be having, correct? So how many registers I need now? How many registers? 2 registers I need now. Okay, so இப்போ 2 register நமக்கு வேணும்னு சொல்றோம். Okay, so definitely we have to store it in register pair only. Okay, any one of the register pair. அப்ப இந்த டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணணும் first? What I have to do with the 16 bit data? 16 bit ஒரே நேரத்துல போய் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது நம்மளால. அப்ப என்ன பண்ணணும்? Yes, very good. We have to split. Suggest typed. We have to split the data. Okay, so எப்படி split பண்ண போறோம்? What data I have typed? 75 என்ன data type பண்ணப்பா? 7526. Okay, fine. How it can be split? 75H 26H. Okay, so இந்த டேட்டாவை நான் என்ன பண்றேன்? 7526 வந்து நான் என்ன பண்றேன்? ஸ்ப்ளிட் பண்றேன். I am splitting இந்த chatல செக் பண்ணிக்கோங்கப்பா. எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்றோம்னு சொல்லிருக்கேன். So we are splitting the data like this. Okay, இப்போ சொல்லுங்க 75H how many bit? 26H how many bit? So ஒரு 16 bit data நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? 2 8 bit dataவை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டேன். Okay, fine. இதுல 75 அப்படின்றது higher byte அப்படின்னு சொல்றோம். 26 அப்படின்றது என்ன சொல்றோம்? lower byte அப்படின்னு சொல்றோம். Clear? Are you able to understand? So இப்போ BC ஸ்டோர் பண்றப்ப எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுவோம்? In B register the higher 8 bit will be stored or higher byte will get stored. In C register we have to store the lower 8 bit. Clear? So by this means the 16 bit data can be stored in the register pair. அதாவது நான் சொல்ல வர்றது என்னன்னா 8 bit registers ஆவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்ட்டா? 16 bit register pair ஆவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, but the pair must be BC, DE and HL only. No other combinations are allowed. Okay, you can see it. இதுல ஒரே ஒரு important note பண்ணிக்கோங்க. Kindly note down that HL, correct? HL அப்படின்னா H and L register. See, program பொறுத்த வரைக்கும் we have to use only the first letter. நான் register pair என்னோட ப்ரோக்ராம்ல யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா BC, DE, HL னு யூஸ் பண்ண முடியாது. First letter of the register pair என்ன? B, D, H. அப்ப என்னோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறப்ப இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல ரெஜிஸ்டரை ஸ்பெசிஃபை பண்றப்ப register pairs specify பண்றப்ப I have to use only the first letter of the register pair. Fine. So registers referred எப்படி? B and C, D and E, H and L. Please kindly underline this. HL register pair can also be used as memory pointer in some cases, in certain cases. Kindly make a note of it. Later point of time I will ask you which register pair is having memory reference அப்படினு கேட்டா HL register pair. Whereas BCDE க்கு memory reference கிடையாது. HL register pair நான் என்ன பண்ணலாம்? Can be used as a memory reference. அந்த டைம்ல ப்ரோக்ராம்ல நான் என்ன லெட்டர் யூஸ் பண்ணுவேன்? M அப்படினு யூஸ் பண்ணுவேன். Clear? Later point of time I will tell you what is meant by M. Or else simply I will ask some question. Okay. HL combine நான் என்ன பண்ணலாம்? ஒரு 16 bit value போடலாம்னு சொன்னோம். கரெக்ட்டுங்களா? Correct? So it can be inferred as a address also. It depends upon the programmer. Programmer நான் தான் என்ன பண்ணணும்? HL ல இருக்கிறது டேட்டாவா அட்ரஸான்றதை டிஃபைன் பண்ணணும். If it is an address, M refers to the memory pointed by the content present in HL. Simply M ன்றது என்ன சொல்றோம்? Memory location pointed by HL register pair. HL register pairல உள்ளது ஒரு அட்ரஸா இருந்தால் M அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது? அந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணுது. That's it. Okay, so the programming பார்க்கறப்ப இன்னும் கிளியரா புரியும். So totally we are having 3 register pairs BC, DE, HL. Okay, program எழுதுறப்ப first letter of the register only we will notate. Okay, clear? So out of the 3 register pair, HL register pair is having a memory reference. Okay, it is used by the letter M. Okay, next.
Now we will see about the register accumulator. Sir, B, C, D, E, H, L இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷல் கேப்பபிலிட்டி கிடையாதுன்னு சொல்லியாச்சு, கரெக்டா? Whereas accumulator and flag க்கு ஸ்பெஷல் கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. So now we are going to discuss what are all the special capability the accumulator register is having. Okay, fine. The first thing, accumulator register can also be used as a general purpose register, but it has some additional capability which are as follows. First thing, one of the operand must be stored during arithmetic and logical operation. If I wish to perform any ALU operation, kindly note down this. If I wish to perform any ALU operation mean addition, subtraction, okay, or we can go with AND operation, OR operation, XOR operation. So இது எது perform பண்ணோம்னா one of the data தான் operand னு சொல்றோம், கரெக்ட்டா? The operand refers to the data. See, if I want to add two data, one of the data must present in accumulator register. That is the first condition. அப்ப accumulator register இல்லாம என்ன பண்ண முடியாது? You cannot carry out addition operation or subtraction operation or logical operation and or XOR எதுவுமே பண்ண முடியாது. Clear? Here A and B is operand. Yes, Dinesh Kumar asked one question. I appreciate Dinesh Kumar. Okay, so A, B அப்படின்றது operand சொல்றீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? So you must use A as one of the operand. A ல உள்ளது கண்டிப்பா ஒரு டேட்டாவா இருந்தாங்க. Say for example B and C add பண்ண முடியும்னா முடியாது. If I want to add the content of B and C, it is not possible. So for that what I have to do? Either C ல உள்ள content accumulator கோ இல்ல B ல உள்ள content accumulator கோ move பண்ணிட்டு then I can perform the addition operation. Are you able to understand what I am speaking? Is it clear? ரெண்டு நம்பர் நான் ஆட் பண்ண போறேன்னா ரெண்டு ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தாகணும். அதுல ஒரு ரெஜிஸ்டர் கண்டிப்பா என்னவா இருக்கணும்? அக்குமுலேட்டரா தான் இருக்கணும். That is the mandatory thing. Without accumulator, okay, without accumulator you cannot perform addition operation. Add B is one sample instruction I have told. You can have many instruction like that. Add C னு இருக்கு. Okay, add C னு இருக்கு. What it means? What it means? One of the data accumulatorல இருக்கு, கரெக்ட்டா? இன்னொன்னு C ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தா add C, D ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தா add D, okay, H ரெஜிஸ்டர்ல இருந்தா add H. Is it clear for everyone? Is it confusing or clear? Whenever I want to perform ALU operation, one of the data definitely it must be in accumulator register. Without that you cannot perform ALU operation. Fine. Next condition, next special function என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, after performing the arithmetic operation or ALU operation, logical operation, result எங்க ஸ்டோர் ஆகும்? accumulatorல தான் ஸ்டோர் ஆகும். That is the next key point. Okay, that is the next functionality, additional functionality. Okay, so அப்ப accumulator என்ன சொல்லலாம்? ஒரு சூப்பர் ஹீரோ மாதிரி நமக்கு. இங்க இருக்கிற 8 ரெஜிஸ்டர்ஸ்ல accumulator இல்லாம நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது? ALU operation பண்ண முடியாது. Whatever the ALU operation you are doing, one of the data or operand must definitely present in accumulator register. Is it clear or not? Kindly respond, then I will proceed. Clear? Okay, see, அப்ப நான் program எழுதுறப்ப உங்கள்ட்ட question கேக்குறப்ப இதுக்கு பதில் சொல்லணும். ஓகேவா? addition program நம்ம lab session பண்றப்ப I will ask you more question. At that time keep remember these points. Fine. The last thing, accumulator must be used to transfer data between CPU and externally connected IO devices. அப்படின்னா என்ன மீனிங் சார்? கண்டிப்பா ஒரு இன்புட் டிவைஸ்ல இருந்து ஒரு டேட்டாவை நான் வாங்கணும், ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா accumulator is the only register you must use. No other choice. Clear? External data transfer between your IO and CPU, உங்க CPU க்கும் இன்புட் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கும் இடையில டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா என்ன ரெஜிஸ்டர் யூஸ் ஆகணும்? accumulator register. Say for example, if I connect an 8-bit input device, okay, அது கொடுக்கிற டேட்டா எங்க வந்து கண்டிப்பா ரீட் பண்ணா எங்க வரும்? கண்டிப்பா A ரெஜிஸ்டருக்கு தான் வரும். Similarly, if you want to write some data to the output device, the data must present in accumulator register. Without accumulator register, you cannot do external IO operation, input output operation. Okay.
Okay, so can you type the 3 points in short? You list பண்ணிருக்க points type பண்ணலாமா chatல ஒரு தடவை, so that you will remember. So first point என்னது? During ALU operation, one operand must present in accumulator register. Second point, after ALU operation, result always gets stored in accumulator register. Third point, external IO data transfer. Accumulator is the only register. The help of accumulator only you can perform external IO operation. Clear? So 3 points நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Fine. So accumulator register பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு ராஜா மாதிரி வச்சுக்கலாம் ரெஜிஸ்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ அவர் இல்லாமல் இந்த 3 வேலையை பண்ண முடியாது. ஃபைன், தட்ஸ் வை இட் இஸ் categorized. It is not categorized as general purpose. It can also be used as general purpose. அதையும் நம்ம டேட்டா ஸ்டோர் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், பட் அதுக்கு தனித்துவமான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. எஸ், டிக்சன் டைப் ALU ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு அக்குமுலேட்டர் வேணும். ஓகே, ரிசல்ட் வந்து அக்குமுலேட்டர் தான் ஸ்டோர் ஆகும். எக்ஸ்டர்னல் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபருக்கு கண்டிப்பா அக்குமுலேட்டர் தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஃபைன், ஓகே. நெக்ஸ்ட், ஸோ வாட் அபவுட் த அதர் ரெஜிஸ்டர் விச் இஸ் ஹேவிங் ஸ்பெஷல் கேப்பபிலிட்டி? இன்னொரு ரெஜிஸ்டர் என்ன சொன்னோம்ப்பா? லைக் அக்குமுலேட்டர் we are having one more register. Yes, flag register, F register. Okay, அதை பத்தி பார்க்கலாம். Fine, flag register. So it's an 8-bit register used to hold status of the result after performing arithmetic and logical operation. Okay, அது என்ன சார் ஸ்டேட்டஸ்? நான் ஒரு arithmetic operation நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணேன் அப்படின்னா, இல்ல லாஜிக்கல் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணனா கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் என்ன மாதிரி கிடைச்சிருக்கு, whether it is 0 or non-zero, whether it generates carry or not. Okay, whether the result is odd parity or even parity. Clear? Like that, whether the result is negative or positive result. Clear? Fine. Whether I am getting carry from the nibble or not, that we call it as auxiliary carry. Digital electronics nadatharappa we have taught you what is auxiliary carry. Clear? ஒரு பிட்ல இருந்து இன்னொரு பிட்டுக்கு கேரி வருது, கரெக்டா? ஆட் பண்றப்ப MSB ஓட கேரி, MSB பிட் ஆட் பண்றப்ப third bit generate பண்ணா அது பேர் தான் என்ன சொல்றோம்? கேரின்னு சொல்றோம். Similarly, when you are adding 2 8-bit data, okay, அதுல lower nibbles ஆட் பண்றப்ப higher nibbles ஆட் பண்றப்ப கேரி கிடைச்சதுன்னா, that we call it as auxiliary carry. We will see an example later point of time. We will see an example. Fine. So the flag register have only 5 flags. alla gavanikkanum. What is the size of flag register? What is the size of flag register? Flag register size என்னப்பா? 8 bit. Okay, 8 bit la only 5 bits are used as status flag. 5 bit மட்டும் தான் valid. மீத 3 என்னன்னு பார்க்கலாம். அந்த 5 flag என்னன்னு பார்க்கலாமா? Sign flag bit, zero flag bit, auxiliary carry flag bit, parity flag bit, carry flag bit. மொத்தம் 5 flag bits இருக்கு. என்னன்னா sign, zero, auxiliary, parity, carry. பேர்ல ஆன்சர் கிடைச்சாச்சு, கரெக்டா? ஓகே, which bit? நான் ஒரு சில கொஸ்டின்லாம் கேட்கிறேன். If you answer straight away you can understand what is the purpose of this flag bit. Okay, which flag bit can be used to indicate whether the result is positive or negative? நான் இன்னும் நடத்தவே இல்லை, ஆனா கேள்வி கேட்கிறேன். ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா ஃபைன். sign flag bit, very good. So sign flag எனக்கு ஒரு கிடைக்கக்கூடிய ALU result whether it is positive or negative அப்படின்றதை இண்டிகேட் பண்ணுது. ஃபைன். நெக்ஸ்ட், whether the result is 0 or non-zero, which flag will indicate? Zero flag bit, very good. Okay, whether the data is odd parity or even parity, எந்த flag bit indicate பண்ணும்? Parity flag bit, P. Okay, parity flag bit. Okay, fine. Next, whether I am getting a carry in the result or not, which flag will indicate that? Carry flag bit. Auxiliary carry அப்படின்னா, wait a minute, I will show an example so that you can understand. Okay, examples near futureல வருது, நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம், டைம் இங்கே வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஸோ ஆக்சிலரி ஃபிளாக் ஒரு சிலருக்கு புரியாம இருக்கலாம். நீங்க ஒரு 8-bit டேட்டா எழுதுறப்ப இந்த 4th bit இருக்கு இல்லையா, that mean from the right most D0, D1, D2, D3, இந்த D3 பிட்டை நான் ஆட் பண்றப்ப கேரி
D4 பிட்டுக்கு ஜெனரேட் ஆனா அது பேர் தான் ஆக்சிலரி கேரி. I will tell you in near slide. Okay, fine. Word format of flag register. இது வரைக்கும் நான் சொன்ன எந்த ரெஜிஸ்டருக்காவது பிட் வைஸ் அதுக்கு இந்த பிட்ல இது இருக்குன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டோம். Fine. Here the very first time we are seeing the wording word format. Word formatனா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த flag registerல 8 பிட் இருக்குன்னு சொன்னேன். ஆனா அதுல 5 flags தான் இருக்குது. அதனுடைய corresponding position எப்படி இருக்குன்றத denote பண்றது தான் word format. Okay. Totally we are having 8 bit D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. அதுல MSB bit of the flag register denotes the sign flag. The next bit denotes zero flag. D4 ல உள்ளது auxiliary carry flag. D2 ல உள்ளது parity flag. D0 ல உள்ளது carry flag. Okay. Remaining 3 places ல என்ன மார்க் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. What we have marked in the remaining 3 places? Apart from that 5 flag bits, remaining position ல என்ன மார்க் பண்ணிருக்கிறோம்? Yes, Dixon, very good. Dixon வந்து டைரக்டாவே சொல்லிட்டாரு. இங்க தேவன், okay, 19T106. Okay, very good. Don't care. Okay, X மார்க் பண்ணிருந்தா மீனிங் என்னப்பா? Don't care. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நீங்க ஒரு ALU ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா, okay, based upon the result இந்த 5 flag-ம் செட் ஆகும் இல்ல ரீசெட் ஆகும். கரெக்ட்டா? Based upon the ALU operation, the status of the 5 flags will be determined, whereas the other 3 flags can be sometimes 0, sometimes 1. Don't care. அதை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். Don't worry about the particular bits D5, D3, D1. Okay, don't care. புரியுதுங்களா? சில நேரம் நமக்கு ALU ஆபரேஷன் நடக்கிறப்ப அந்த இடத்துல என்ன வரலாம்? 1 வரலாம். சில நேரம் 0 வரலாம். No, don't worry about those flag bits. Clear? Fine. So, சரிங்க சார், இப்போ சைன் ஃபிளாக்ல எனக்கு என்ன கண்டிஷன் நடந்தா ரிசல்ட் நெகட்டிவ் இல்ல ரிசல்ட் பாசிட்டிவ் பார்க்கலாமா? If MSB of the result of an arithmetic logical operation is 1, this flag is set. What it mean? ஒரு ALU ஆபரேஷன் நடந்து MSB flag bit 1 இருந்தா மீனிங் என்ன? ஜெனரலா ஒரு நம்பர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் நம்பர் எப்படி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவீங்க? MSB bit வச்சுதான். If MSB bit is 1, whether the result is positive or negative. ஒரு 8 bit டேட்டால MSB 1 இருந்தா பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? Many of you are typing wrong. Diksha typed correct. Negative. படிச்சிருக்கோம் இல்லையா போன செமஸ்டர்ல? Do you remember or forget? ஒரு சைன்டு நம்பரை ரெப்ரசென்ட் பண்றப்ப நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். என்ன சொல்லியிருக்கோம்? MSB bit 1 இருந்தா that is a negative number. 0 இருந்தா positive number. Clear? So இப்ப sign flag set ஆயிருச்சுன்னா மீனிங் என்ன? ரிசல்ட் வந்து என்னது? பாசிட்டிவா நெகட்டிவா? If sign flag is 1, the result is negative. Correct? If it is 0, the result is positive. See, ஒரு flag bitனா அதுல ரெண்டு வேல்யூ தான் இருக்கலாம். ஒன்னு 0 இருக்கலாம் இல்ல 1 இருக்கலாம். If sign flag bit is 1, the result is negative. I will type it in the chat also. S equal to 1 means negative result. Negative result. Okay. S equal to 0 means positive result. So ALU ல நடந்த கடைசி ஆபரேஷன் it yields a positive result, sign flag 0 ஆ இருக்கணும், நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டா இருந்தா sign flag 1 ஆ இருக்கும். கரெக்ட்டா? ஃபைன். நெக்ஸ்ட் flag பார்க்கலாம். 0 flag bit. Okay, if my result is 0, okay, the flag bit will get set. If it is a non-zero, the flag bit will get reset. Okay, set na 1, reset na 0. Correcta? If z is equal to 0, like that I will type it in the chat. Z is equal to 1 means non-zero result. Non-zero result. Okay, if z is equal to 1 means, sorry, if z is equal to 1 means 0 result. If z is equal to 0 means non-zero result.
Okay. So Z வந்து 1 ன்னு சொன்னா என்ன மீன் பண்ணுது? ALU ஆபரேஷனோட ரிசல்ட் வந்து 0வா இருந்தா Z flag செட் ஆகும். Otherwise it will be reset. If the result of an arithmetic and logical operation is 0, இந்த flag செட் ஆகும், இல்லனா ரீசெட் ஆயிடும், 0ல இருக்கும். Fine. Next, auxiliary carry. If there is a carry out of lower nibble during the arithmetic operation, it is set, otherwise reset. Okay, it is similar to carry, but carry na 8th bit la எனக்கு carry generate ஆனா அது carry ன்னு சொல்லுவோம். Whereas auxiliary carry na D3 bit add பண்றப்ப carry generate ஆனா அது பேரு auxiliary carry ன்னு சொல்லுவோம். I will show an example later point of time. Fine. Next, parity flag. Okay, it's very very important. Even parity அப்படின்னா parity flag set. Okay, odd parity na parity flag வந்து என்ன ஆகும்? Reset ஆயிடும். Even parity na set. Okay, P equal to 1 means odd parity result or even parity result. Okay, P equal to 0 means odd parity result. So chatல நான் டைப் பண்ணிருக்கேன்ப்பா, அதையும் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ parity flag எப்போ செட் ஆகும்? ஈவன் parity ரிசல்ட் வந்தா parity flag செட், ஆட் parity வந்தா 0 ரீசெட் ஆயிடும். கரெக்ட். நெக்ஸ்ட், carry flag. ஆப்வியஸ்லி இது எல்லாருக்குமே தெரியும். டியூரிங் அடிஷன் ஆர் சப்ராக்ஷன் எனக்கு D7 பிட்ல கேரி ஜெனரேட் ஆனா அது பேர் என்னது? கேரி flag. ஓகே, it will get set. கேரி வரல அப்படின்னா ரீசெட் ஆயிடும். ஃபைன். ஸோ X refers to don't care bits. ஸோ அந்த பிட்ஸ் பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்லை. Okay, for understanding this concept, I am going with an example. Shall we proceed? Shall we proceed? Yes? Yes. Okay, A class la yes சொல்லிட்டாங்க, B class la yes. Okay, fine. So consider this example. Okay, so A register la ஒரு data இருக்கு 87, C register la ஒரு data இருக்கு 45. ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ. Okay, so 87 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம்? 1 0 0 0 0 1 1 1 8 7 ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு. Similarly 45 0 1 0 0 0 1 0 1. Okay, so two 8-bit numbers bitwise add பண்றோம். 1 plus 1 0 carry 1. Okay, 1 plus 1 plus 0 correct, again 0 carry 1 1 1 1 sum 1 carry 1 again add பண்றோம் 1 வந்திருக்கு. Okay, whether this bit generates carry, wait a minute, இந்த bits நான் ஆட் பண்றப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க, sum 1. see D3 விட்டுடுங்க, D3ன்றது வந்து அந்த பிட்டோட பொசிஷன். கரெக்ட்டா? 1 0 0 இது மூணுத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்றேன். 1 plus 0 plus 0 1, there is no carry. so D3 bits நான் ஆட் பண்றப்ப இந்த பிட்டுக்கு கேரி ஜெனரேட் ஆயிருந்தா அது பேர் என்னது? auxiliary carry. ஜெனரேட் ஆகலன்னா அது பேர் என்னது? no auxiliary carry. இந்த கண்டிஷன் என்னது? no auxiliary carry. fine. next, remaining bits அதே மாதிரி ஆட் பண்ணலாம். so 0 plus 0 0 0 plus 0 0 0 plus 1 1 1 plus 0 1. இங்க D7 bit நான் ஆட் பண்றப்ப whether I got carry, இந்த பொசிஷன் no carry. so இப்ப இந்த பர்టిక్యులர் ALU ஆபரேஷன்ல கேரியும் கிடையாது, auxiliary கேரியும் கிடையாது. கரெக்ட்டா? so இப்ப flag bitல என்ன இருக்கு பாருங்க, நல்லா கவனிங்க. MSB of the result கண்டிப்பா 1 இருக்கு. so இப்ப sign flag bit என்ன ஆகும்? செட் ஆகும். கரெக்ட்டா? கரெக்ட்? எஸ். நெக்ஸ்ட், MSB of the result 1 இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா sign flag வந்து செட் ஆயிருக்கு. it is highlighted with the red box. okay, next, the result is CC. கரெக்ட்டா? ரிசல்ட் என்ன வந்திருக்கு பாருங்க, 1100 1100. okay, 1100 is C, again 1100 is C. so CCH which is not equal to 0. அப்பனா நான் ஜீரோ ரிசல்ட் வந்தா என்ன சொல்லிருக்கோம்? ஜீரோ flag reset. ஜீரோ flagல என்ன இருக்கு? 0 தான் இருக்கு. fine. next, sum of D3 bits of the operand not results in carry, hence auxiliary carry is also 0. ACE bit is also 0. next,
the number of ones present in the result is even parity. Parity bit enna irukku set ஆயிருக்கு கரெக்ட்டா. There is no carry generated in the particular ALU operation. So carry flag bit என்னது 0. So we are having, kindly observe this, sign flag 1, zero flag 0, auxiliary carry 0, parity 1, carry 0. Remaining வந்து don't care கரெக்ட்டா. அதனால நான் இப்ப 0 ன்னு fill பண்ணிருக்கேன் for your understanding. Sometimes it may be 1 or sometimes it may be 0. Correct? So flag registerல 84 ன்ற value இருக்கு. It indicates the result is negative. Okay, non-negative, sorry, the result is negative, non-zero value. Okay, it doesn't result auxiliary carry. Okay, then the result is even parity, it doesn't yield carry. Okay, the auxiliary carry flag எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா BCD addition. நம்ம BCD addition பண்ணிருப்போம், டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல படிச்சிருப்போம் BCD addition operation. Okay, so அதுல நம்ம என்ன படிச்சிருப்போம், each digits நம்ம ஆட் பண்றப்ப ரிசல்ட் வந்து நமக்கு either carry வந்தாலோ இல்ல வேல்யூ வந்து greater than 9 வந்தாலோ 6 ஆட் பண்ணனும் அந்த 4 bits ஓட அப்படினு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். கரெக்ட்டுங்களா? So this auxiliary carry is mainly meant for BCD addition. நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோ. Okay, this auxiliary carry is mainly meant for performing BCD addition. Note பண்ணி வெச்சுக்கோங்க, later point of time it will be useful for you. Okay, so that's all about the flag register. Okay, so out of the 8 register, 2 registers are having special capability. One is accumulator register. Okay, the other one is flag register. So accumulator special capability enna, one of the operand was present in A register during ALU operation. Result of ALU operation will get stored in accumulator register. External IO data transfer can be done by accumulator only. Fine. Similarly, flag register பொறுத்த வரைக்கும் status of the ALU operation, it is reflected in the flag bits. Clear? நல்லா கவனிக்கணும், flag register will get only affected during the ALU operation. Normal data transfer பண்ணோம்னா flags வந்து affect ஆகாது. அது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிக்கிறப்ப இன்னும் கிளியரா புரியும். ஓகே, சோ ALU-ல ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தா மட்டும்தான் அதை பேஸ் பண்ணி flags வந்து affect ஆகும். That's all. Fine. Shall we proceed? So flag register special capability என்னன்னு புரிஞ்சுதா? Is it clear? Shall we proceed? Yes. Yes or no? Yes. Okay, next we are going to discuss about program counter register. Okay, program counter. Okay, இவரு இன்னொரு முக்கியமான ஆள், program counter. Okay, so this particular register is keep tracking நெக்ஸ்ட் நான் என்ன கோடு, எந்த லைன் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படின்றது ப்ரோக்ராம் கவுண்டரால தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ மெமரி பாயிண்டர்ல 2 இருக்குன்னு சொன்னோம், ஒன்று ப்ரோக்ராம் கவுண்டர், இன்னொன்று வந்து ஸ்டாக் பாயிண்டர். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் கீப்ஸ் ட்ராக்கிங் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட்ரஸ் விச் ஹாஸ் டு பி ஃபெச்டு அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட். அடுத்து என்னோட ப்ரோக்ராம் எந்த மெமரியிலேருந்து வரணும், கோடு சொன்னோம் இல்லையா எஸ்டர்டே கிளாஸ்ல, ஒரு மெமரியிலேருந்து கோடை எடுத்துட்டு வந்து அதை டீகோட் பண்ணி தான் ரன் பண்ணணும். கரெக்டா? அந்த கோடு இருக்கிற மெமரியை பாயிண்ட் பண்றது யாரு? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். ஓகே, ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்னா இது ப்ரோக்ராமோட லைன்ஸை கவுண்ட் பண்ணணும்னு மீன் கிடையாது, பேர் வந்து ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். ஓகே, திஸ் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் holds the 16-bit address. Okay, it's a 16-bit register used to point the address of the next instruction to be executed. Fetched and executed னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, கிளியர்? அடுத்து என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நமக்கு எடுத்துட்டு வரணும், அந்த அட்ரஸ் யார்கிட்ட இருக்கணும்? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். அப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் கேட்கலாமா? Can I ask you one thing? If I take the code from one memory location, அதை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் அடுத்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணணும். ஆப்வியஸ்லி ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் என்ன ஆகணும்? ஆஃப்டர் ஃபெச்சிங் அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் என்ன ஆகணும்? நெக்ஸ்ட் மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணணும். என்ன ஆகணும்? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8000 மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். அதுல இருந்து நான் கோடை கொண்டு வந்தாச்சு, அடுத்து எந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணணும்? which memory it has to point? 8000 க்கு அடுத்த வேல்யூ என்னப்பா? 8001. கரெக்ட்? எஸ் ஆர் நோ? சோ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வேல்யூ என்ன ஆகணும்? எப்பவுமே வெரி குட் தீக்ஷா டைப்டு இன்கிரிமெண்ட். வெரி குட் தீக்ஷா.
19L311 increment by 1 okay. Okay, later point of time அது எப்படி increment ஆகுதுன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். கண்டிப்பா increment ஆகும். Fine. It has auto increment facility to point the address of next instruction. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கப்ப ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்கும், அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் இருக்கும். From where we have to fetch the code. Clear? So ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் தான் என்னது, எந்த வேலையை அடுத்து பண்ணணும்ன்றத சிபியூக்கு சொல்றது. Clear? So it keep on tracking the program. That's why it is termed as program counter. Okay. So இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லா 8086 மைக்ரோப்ராசஸர் நீங்க படிக்கிறப்ப இதுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சிருக்காங்க, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர். அதோட பேர் என்னது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர். வாட் இட் மீன், இட் பாயிண்ட்ஸ் டு தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகே, பட் இங்க 8085ல இட் இஸ் நேம்ட் as program counter. இதுக்கு அப்புறம் உள்ள மைக்ரோப்ராசஸர் எல்லாத்துலயும் இதோட பேர் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர்னு மீன் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, program counterனு இருக்காது. Only in 8085 microprocessor it is termed as program counter. 8086 அதுக்கப்புறம் அந்த சீரீஸ் ஆஃப் மைக்ரோப்ராசஸர் எல்லாத்துலயும் இதோட பேர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாயிண்டர். ஓகே ஃபைன். இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ஒரு சாம்பிள் கோட் எடுத்துக்கலாம். இது என்னன்னே நமக்கு புரியாது, ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். டோன்ட் ஒரி அபவுட் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, யாருக்காவது இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிருந்தா யூ கேன் ஆன்சர். இன்னும் நான் ப்ரோக்ராம்லாம் நடத்தவே இல்லை, பட் ஹியர் ஐ ஹவ் கோட்டட் அ சிம்பிள் ப்ரோக்ராம். ஃபைன். இந்த ப்ரோக்ராம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஏ ரெஜிஸ்டருக்கு 27 ஒரு டேட்டாவை மூவ் பண்றோம், கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. பி ரெஜிஸ்டருக்கு ஒரு டேட்டாவை மூவ் பண்றோம். அடுத்து என்ன பண்றோம், ஆட் பி, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றோம். வேர் த ரிசல்ட் வில் பி ஆஃப்டர் அடிஷன், வேர் த ரிசல்ட் வில் கெட் ஸ்டோர், எங்க ஸ்டோர் ஆகும் ரிசல்ட், அக்குமுலேட்டர் ரெஜிஸ்டர். வெரி குட் சஜீஸ். சுபிக்ஸா, ஏஎல்யூல ஆபரேஷன் நடக்கும், ஆனா ரிசல்ட் எங்க ஸ்டோர் ஆகும், ஏ ரெஜிஸ்டர்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமோட மீனிங் புரிஞ்சுதா, இந்த ப்ரோக்ராமோட மீனிங் புரிஞ்சுதா? எஸ். ஓகே ஃபைன். நவ் ஐ வில் டூ ஒன் திங். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஒன் திங். என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஒன் திங். Shapes. Okay. Can you people understand anything from this? இந்த மெமரில 3E இருக்கு, 8001ல 27H எல்லாமே ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. ஓகே, இத பார்த்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குதா? Do you understand this program? நம்ம எழுதியிருக்க கோடுக்கு என்ன மீனிங் உங்களுக்கு இப்ப பார்த்தா தெரியுதா? த்ரீ 27 06 07 80 76 இதுக்கு மீனிங் என்னன்னு புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு? சப்போஸ் இந்த இடத்துல 3க்கு பதிலாக நான் 28ன்னு போடுறேன், கரெக்டா? இதெல்லாம் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. ஆனா இதுக்கான மீனிங் என்னன்றது உங்களுக்கு இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியுதா? நோ, பட் மிஷின் கேன் ஒன்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். அதுக்கு MVI A,27 என்னெல்லாம் தெரியாது. இட் நோ ஒன்லி 3E27. இட் மீன்ஸ் 3E அப்படின்னா மீனிங் என்ன, அக்குமுலேட்டருக்கு ஒரு டேட்டாவை மூவ் பண்ண போறாங்க. அப்ப அந்த டேட்டா எங்க இருக்கு, நெக்ஸ்ட் மெமரி லொகேஷன்ல இருக்கு. லைக் தட் ஒன்லி த ப்ராசஸர். நமக்கு இதுக்கான மீனிங் தெரியாது, கரெக்டா? ஸோ இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் இல்லைங்களா, ரைட் சைட்ல நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். வெயிட் அ மினிட், ஐ டெலீட் இட். Now you know, இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கு இல்லையா, இந்த நிமோனிக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து, நிமோனிக்ஸ்னு ஒரு காலம் போட்டுருக்கோம், இதெல்லாம் சேர்த்து தான் ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம். கிளியர்? ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்கு, கரெக்டா? திஸ் யூசர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சி ரெஜிஸ்டருக்கு நான் 29 அப்படின்னு ஒரு டேட்டா மூவ் பண்ணோம். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைப் பண்ண முடியுமா? சி ரெஜிஸ்டருக்கு 29 அப்படின்ற டேட்டாவை நான் மூவ் பண்ணோம். என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? கேன் யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் தி சாட்? டு மூவ் a data 29 to C register. என்ன கோட் எழுதுவீங்க? கேன் யூ பீப்புள் டைப் இட் இன் தி சாட்? எஸ், வெரி குட். விக்னேஷ் டைப் பண்ணியிருக்காரு 19L351. விக்னேஷ். MVI C, 29H. எஸ். ஸ்ரீ வித்யா நிகித்
நிகேதிதன் ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, MVI C, 29. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? ஆனா MVI Cனா ப்ராசஸருக்கு புரியாது, அதுக்கு ஒரு 8-bit கோடு இருக்கும். கிளியர்? ஸோ இது லேட்டர் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் டீடைலா. ஃபைன். ஆஸ் ஆஃப் நவ் நமக்கு தெரிய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திஸ் இஸ் த கரண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன்னிங் இன் யுவர் CPU. அப்ப நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது? MVI A, 27 இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்ப நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது? வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? What about the next instruction? MVI A, 27 is the current instruction running in your CPU. What about the next instruction? இதுக்கு அடுத்து எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரன் ஆகணும்? Yes, very good Abhinesh. MVI B, 07, that is the next instruction. கரெக்டா? அந்த next instruction ஓட starting address என்ன டைப் பண்ண முடியுமா? It occupies 2 memory location. அதோட first line ஓட அட்ரஸ் என்ன? 8002. கரெக்ட்? ஸோ அப்போ 8002 யார்கிட்ட இருக்கணும்? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருக்கணும். ஸோ அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் MVI B, 07 சிபியூக்குள்ள வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இருக்கப்ப அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட அட்ரஸ் என்னது? 8004. அது யார்கிட்ட இருக்கணும்? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல இருக்கணும். லைக் தட் த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ட்ராக்கிங் தி எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். இட் கீப் ஆன் ட்ராக்கிங் தி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் வேல்யூ தான் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகியூஷன் ஃப்ளோவை டிட்டர்மின் பண்றது. ஓகே, என்னோட ப்ரோக்ராம் எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகணும், எந்த அட்ரஸ்ல இருந்து ப்ரோக்ராம் வரணும் அப்படின்றத ட்ராக் பண்றதா யாரோட வேலை? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர். ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் ரெஜிஸ்டரோட பர்பஸ் என்னன்னு கேட்டா என்ன எழுதுவீங்க? இட் ஹோல்ட்ஸ் தி ஆர் இட் பாயிண்ட்ஸ் தி அட்ரஸ் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி ஃபெச்டு அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட். ஃபெச்டுன்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கலாம். ஓகே, எடுத்துட்டு வந்து தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். கரெக்ட்? Shall we proceed? Yes. So what about the another 16-bit register? இன்னொரு 16-bit register என்ன இருக்குப்பா? ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பத்தி படிச்சாச்சு. What about the another 16-bit register? Yes, Abhinesh typed in B class, B and C classல Abhinesh type பண்ணியிருக்கிறார். Yes, Anisha, Sajesh, Yamuna Priyadarshini, Dinesh Kumar. A classலயும் Shivakumar, Dixon, Bhanusagar, Gauri Shankari, Anthony Surya, Shivakumar. Okay, stack pointer. What about the size of stack pointer? Definitely it is a 16-bit register. Okay, so what it is going to hold? Address or data? Address, very good. Okay, சரிங்க சார், நம்ம இதுல படிச்சிருக்கோமா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல ஸ்டாக்னு ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோமா இல்லையா? whether we have studied stack? Yes. யாராவது படிக்காம இருந்தா நோன் டைப் பண்ணலாம். ஓகே, ஸ்டாக் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவீங்க? ஸ்டாக் அப்படின்னு சொன்னாலே அடுத்து ஒரு வேர்டு ஞாபகம் வரும். எஸ், வெரி குட். லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட். ஓகே, லாஸ்ட் இன்புட் தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில எடுக்க முடியும். ஓகே, டு கிளியர்லி எக்ஸ்பிளைன் யூ த ஸ்டாக் ஆபரேஷன் we have put an animation. Let me see. Okay, before that you can see stack operation. நல்லா கவனிங்க. first 11 போடுறோம், அடுத்து 23, next -8. ஸ்டாக்குக்குள்ள நம்ம டேட்டாவை போடுறது பேர் என்னது? என்ன ஆபரேஷன்? technically we have an operation push. Very good. So we are pushing the data into the stack. அதாவது ஸ்டாக்கை ஃபில் பண்றோம்னு அர்த்தம். clear? when we are removing the data, first என்ன பண்றோம்? last in first out. கடைசியா எது உள்ள போட்டோமோ அதை தான் ஃபர்ஸ்ட் வெளியில எடுக்கிறோம். தான் ஸ்டாக் ஆபரேஷன். எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ்? ஸ்டாக்ல ஒரு எலிமெண்ட் ஆட் பண்ணா அது பேரு புஷ் ஆபரேஷன், அதை ரிமூவ் பண்ணனும்னா அது பேர் என்னது? பாப் ஆபரேஷன். ஓகே, when you are doing this operation you can see an arrow in the slide. அந்த ஸ்லைட்ல ஒரு arrow பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லைட்ல வந்து ஒரு arrow பாருங்க, போட்டு டாப். இப்போ ஒரு டேட்டா போட்டோனே டாப் ஆஃப் த ஸ்டாக் என்ன ஆகுது? சேஞ்ச் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டேட்டா, the recent data pushed into the stack or the topmost data in the stack, it is pointed by whom? Answer கிடைச்சாச்சு நமக்கு. Who is going to point the top of the stack? See, stack memory நான் யூஸ் பண்ணனும்னா கண்டிப்பா அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும்.
கரெக்டா? எது நான் கடைசியா போட்ட டேட்டான்றதை பாயிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேணும், மெமரி ரெஃபரன்ஸ். அதுதான் யாரு? Who is going to point the top of the stack? இங்க வந்து டாப்னு போட்டிருக்காங்கப்பா. நம்ம எந்த ரெஜிஸ்டர் யூஸ் பண்ண போறோம் 8085ல? எஸ், வெரி குட் அபினேஷ். ஸ்டாக் பாயிண்டர், வெரி குட். பிசி கிடையாது ஆண்டனி சூர்யா. ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் என்ன பண்ணோம்? ப்ரோக்ராம் அடுத்த மெமரில இருந்து எங்கேருந்து எடுத்துட்டு வரணும்ன்றது தான் பாயிண்ட் பண்ணும். ஸ்டாக் பாயிண்டர் என்ன பண்ணுது? இட் இஸ் கோயிங் டு used as a memory reference for your stack memory. கிளியர்? சரிங்க சார். அப்ப ஸ்டாக் மெமரியோட நீட் என்ன? யாராவது டைப் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் மெமரி இன் an application, in a computer application? எதுக்கு சார் ஸ்டாக்ன்ற கான்செப்ட் நான் போகணும்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. How many registers you are having in your 8085 microprocessor? How many 8-bit register you are having in your 8085 microprocessor? Totally 10 register. கரெக்டா? அதுல எத்தனை 8-bit registers இருக்கு? 8 8-bit register. Okay. Can you imagine to do all the process whether this 8 register is sufficient? இந்த 8 register வச்சு எல்லா ஆபரேஷனும் பண்ணிட முடியுமா? As we are having limited number of registers in 8085 microprocessor, what we are going to do? We are going to assign, we are going to assign an area of memory, which is read-write memory. Read-write memory என்ன மெமரியா இருக்கும்? அது RAM or ROM? Read-write memory, RAM or ROM? Definitely it is RAM memory. Okay, so we are going to assign an area of memory to push the register content into the stack. இப்போ நான் ஒரு ஆபரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு ரெஜிஸ்டர் எல்லாம் ஃபுல்லா ஆக்குபை ஆயிடுச்சு, ஸ்டில் ஐ நீட் சம் ரெஜிஸ்டர். அப்ப என்ன பண்ணணும்? டெம்பரரியா என்னோட ரெஜிஸ்டர் எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ண போறேன்? ரெஜிஸ்டர் கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் ஸ்டாக் மெமரியில போய் ஸ்டோர் பண்ண போறேன். ஸ்டாக் மெமரி இஸ் நத்திங் பட் an area of memory assigned in the RAM location. ஓகே, ஸோ டோட்டலா 64 KB ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு சொன்னோம். கரெக்டா? 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர். அதுல ஒரு சர்டைன் ஏரியாவை நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஸ்டாக்குக்காக அசைன் பண்ணிடுவேன், ஸ்டாக் மெமரிக்காக. கிளியர்? ஸோ எப்பெல்லாம் எனக்கு ரெஜிஸ்டர்ஸோட இது ஃபுல்லா ஆயிடுச்சோ, டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண இடம் இல்லையோ, அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஸ்டாக்ல கொண்டு போய் வச்சிருக்கேன். கரெக்ட்? திரும்ப எனக்கு எப்ப தேவைப்படுதோ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஐ கேன் ரிட்ரைவ் இட். கிளியர்? இது இன்னும் கிளியரா புரியணும்னா சி ப்ரோக்ராம்ல நீங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் எழுதிருக்கீங்களா? எழுதிருக்கமா இல்லையா? வாய்ட் மெயின் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? சி ப்ரோக்ராம்ல வாய்ட் மெயின் எழுதிருக்கீங்க. வாய்ட் மெயின்னா மீனிங் என்ன? ஏதாவது டைப் பண்ணுங்கப்பா. மெயின் ஃபங்க்ஷன், இட் இஸ் த மெயின் ரூட்டின். உங்களோட ப்ரோக்ராமோட மெயின் ரூட்டின் அதுதான். கரெக்டா? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம், ஏரியா ஆஃப் அ சர்க்கிள் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறீங்க. அப்ப சர்க்கிள் ஏரியான்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டா? அப்ப மெயின் ப்ரோக்ராம்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? அப்ப என்ன ஆகும்? உங்க மெயின் ரூட்டீன்ல பண்ணிட்டு இருக்க வேலையை விட்டுட்டு சர்க்கிள் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும். கிளியர்? இந்த சர்க்கிள் ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிறப்ப யூ ஆர் அசைனிங் சம் வேரியபிள். அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல மட்டும் தான் அந்த வேரியபிள் வேலிட். அந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியில வந்துருச்சுன்னா என்னது? இட் பிகம் இன்வேலிட். அது பேர் என்ன சொல்வீங்க? லோக்கல் வேரியபிள் சொல்வீங்க. சில கேள்விப்பட்டிருக்கோம். கரெக்டா? ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள நீங்க டிக்ளேர் பண்ற வேரியபிள் என்ன சொல்வீங்க? லோக்கல் வேரியபிள் சொல்லுவீங்க. ஓகே, இஃப் a variable to be assigned universally anywhere in your program, அது பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? எஸ், வெரி குட் கௌரி சங்கரி, குளோபல் வேரியபிள். ஓகே, சிமிலர்லி இங்க சொல்ற கான்செப்ட் அதே தான். நான் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் போறப்ப எனக்கு அங்க ஒரு சர்டைன் ஆபரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். இங்க உள்ள 8 ரெஜிஸ்டர் எனக்கு பத்தாது. So what I have to do? I have to push the content into the stack when I am entering into a new function. அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போய் என்னோட வேலை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? I can retrieve the register content again. So என்னோட மெயின் ப்ரோக்ராம் நார்மலா ரன் ஆகும். That's it. Clear? So stack operation இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்? How to assign the stack memory. நல்லா கவனிங்க. டோட்டலா என்னோட 8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் எவ்வளவு மெமரி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க?
8085 மைக்ரோ ப்ராசஸர் எவ்வளவு மெமரி ஆக்குபை பண்ணணும்னு சொன்னீங்க? ஐ மீன் எவ்வளவு மெமரி அட்ரஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க? Can you people type it in the chat? 2 power 16 yesterday class பார்த்தோம், which can be written as how? See, 16 bit address பா, அந்த அட்ரஸ் வச்சு எவ்வளவு மெமரி அட்ரஸ் பண்ணலாம்? What is the addressing capability of 8085 microprocessor? Not 1 MB. 2 power 16 is equal to 64 KB. Anthony Surya, kindly correct it. நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து 2 to the power 20 இருந்தா தான் 1 megabyte. Okay, fine. 64 KB. Kilobytes, not bit. Kilobytes. Correct? அப்ப 16 bit addressனா what is the minimum address we can have? Binary patternல எழுதலாமா? நான் chatல டைப் பண்றேன் பாருங்க. Binary patternல எழுதிருக்கோம், which can be written in hexadecimal as A classல நான் போட்டுருக்கேன் பாருங்க, A and B combined classல நான் போட்டுருக்கேன், chatல போட்டுருக்கேன் பாருங்க. கிளியர்? 000H இங்க எப்படி வந்திருக்குன்னு புரியுதா? 0x னு போட்டாலும் hexadecimal. It can also be written as 0x0000. இப்படி போட்டா எண்ட்ல h போட தேவையில்லை. 0x னு போட்டாலே அது பேர் என்னது? அதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியது hexadecimal நம்பர்னு அர்த்தம், x க்கு அப்புறம் வரக்கூடியது. Different notation you are having to represent the numbers in hexadecimal. Clear? Is it clear or not? எப்படி 000 வந்துச்சுன்னு புரியுதா? lower address. What about the maximum address you can have? Can you people type it in the chat? How it is? FFFF. Can you people type it in the chat? நான் போட்ட மாதிரியே டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மினிமம் அட்ரஸ்னா எல்லா பிட்டும் 0, மேக்ஸிமம் அட்ரஸ்னா எல்லா பிட்டும் என்னது? 1. So how the address will be? Abhinesh, what you typed is wrong. Okay. Yes, Venkata Subramanian typed, Dinesh Kumar typed, Shivakumar typed, Dixon typed. Okay. So இப்ப குரூப் பண்ணுங்க, 4 bits குரூப் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் ஹெக்ஸாடெசிமல்ல? 1111H கிடையாது சிவனேஷன், செக் பண்ணுங்க. 4 bits குரூப் பண்ணுங்கப்பா. அங்க 0000 குரூப் பண்ணா many of you are typing wrong. Binary data, Anthony Surya typed correctly, FFFF, very good. Karthikeyan typed 0x represent hexadecimal notation. Arlene ma'am typed in B and C class. Okay, so 0x FFF we can write 0x. புரியுதுங்களா? ஏன் ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் நோட்டேஷன் போறோம்னா பைனரி நோட்டேஷன் போனா நிறைய டிஜிட்ஸ் யூஸ் பண்ணோம், கன்ஃபியூஷன் வரும். கிளியர்? சோ இப்போ மீனிங் என்ன? லோவர் அட்ரஸ் இஸ் 0x0000, ஹையர் அட்ரஸ் இஸ் 0xFFF. Generally, please kindly make a note of it. Generally, if you are having a 64 KB of memory, how the memory should be assigned அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the lower address 0000, correct? 0000H or 0x0000. This is the lower address. From here only your program will get executed when you turn on your computer. உங்களோட கம்ப்யூட்டரை நீங்க ஆன் பண்ண உடனே ஒரு மெமரி லொகேஷன்ல இருந்து உங்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இனிஷியலா ப்ரோக்ராம் கவுண்டர்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 0000. அப்ப ப்ரோக்ராம் எங்க இருந்து ரன் ஆக ஆரம்பிக்கும்? From which memory the program will get run when you reset or switch off and turn on your computer? From the lower address 0000. Clear? So இப்ப கோட் எப்பவுமே எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? lower address spaceல ஸ்டார்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்டா? ஓகே. சோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, மெமரியை மூணா டிவைட் பண்ணிருக்கேன். கோட் மெமரி, டேட்டா, ஸ்டாக். Clear? Code memory is assigned at lower address. In the case of 8085 microprocessor, it is like this. Okay, code memory நான் எங்க ஸ்டார்ட் பண்றேன்? lower addressல ஸ்டார்ட் பண்றேன். கரெக்ட்டா? அடுத்து so it's a ROM memory. Fine. Stack memory assigned at higher address. Higher address na meaning என்ன? FFFF ல ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். அப்பனா மீனிங் என்ன? ஸ்டாக் குள்ள நான் டேட்டா எவ்வளவு வேணா போட்டு வரலாம். கரெக்ட்டா? என்னோட கோட் மெமரியும் ஸ்டாக் மெமரியும் ஒன்னோட ஒன்னு ஓவர்ஃப்ளோ ஆகக்கூடாது. ஸ்டாக்ல நீங்க எவ்வளவு டேட்டா போட்டாலும் எனக்கு என்ன ஆகக்கூடாது? கோட் மெமரி போய் ரீச் ஆகக்கூடாது. Clear? So size of the stack is defined by the user programmer.
ஹார்ட்வேர்ல இது டிஃபைன் ஆகல. ஸ்டாக்கோட சைஸ் எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம். இந்த 64 கேபில எவ்வளவு வேணா நீங்க அசைன் பண்ணிக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ப்ரோக்ராமர். ஓகே, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 1 கேபிக்கு ஸ்டாக் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா அது வரைக்கும் தான் நீங்க கண்டென்ட்டை புஷ் பண்ணலாம். பியாண்ட் தட் யூ ஷுட் நாட் புஷ் இட். கிளியர்? ஸோ ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபார் ஸ்டோரிங் த டேட்டா. ஓகே சார், என்னோட கேள்வி, அடுத்த கேள்வி, the memory I am going to use for data and stack must be ROM or RAM. Can you people type it in the chat? Data or stack o எந்த மெமரியில நான் அசைன் பண்ணணும்? RAM-லயா ROM-லயா? Whether I have to assign stack in RAM or ROM? RAM memory is the correct answer. Kindly correct it, Yamuna, Priyadarshini and Shalini. Okay, thank you for interacting. See, even though your answer is wrong, don't hesitate. See, once if you made some mistake, you can learn something. Okay, எதுவுமே சொல்லாம நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிறது தான் தப்பு. Fine. So the stack and the data must be stored in the RAM memory. Why? நான் ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணா திரும்ப எப்பனாலும் அதை எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். கரெக்ட்டுங்களா? ஸோ டெஃபினெட்லி ரீட் ரைட் ரெண்டு ஆப்ரேஷனும் எனக்கு வேணும். சிமிலர்லி ஸ்டாக்ல நான் டேட்டா புஷ் பண்றேன்னா மீனிங் என்ன? ஐ எம் ஸ்டோரிங் இட். பாப் பண்றேன்னா மீனிங் என்ன? ஐ எம் ரீடிங் இட். ரைட் ரீட், ரீட் ரைட் ஆப்ரேஷன். ஸோ ரேண்டம் மெமரி, ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி வி ஹாவ் டு யூஸ். ஸோ ரேம் பொறுத்த வரைக்கும் it should be assigned like this. So for total 64 KB la நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? Few memory location we can assign. A part of the memory location we can assign for code, a part of the memory you can assign for data, the remaining part of the memory you can assign for stack. Okay, 85 microprocessor பொறுத்த வரைக்கும் stack memory எங்க இருக்கணும்ன்றது நீங்க தான் அசைன் பண்ண போறீங்க. stack pointerல நீங்க என்ன வேல்யூ போடுறீங்களோ that is the top of the stack. அதுல இருந்து நீங்க டேட்டா புஷ் பண்ணிட்டே போலாம், ரிமூவ் பண்ணிட்டே போலாம். Now we will elaborately discuss about the stack pointer. So இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது என்னது? How the stack operation should be done. Okay, how the stack memory must be assigned in the entire 64 KB memory. Entire 64 KB memory la where we have to assign the stack. So adha iniki paathom. Fine. Next. So stack pointer oda functionality paakalam. Probably with this we will stop today's session. Okay, fine. So it's a 16-bit register used to point the address of top of the stack memory where the recent data is pushed into the stack. Okay, so clearly ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடுச்சு. ஸ்டாக் அப்படின்னு சொன்னா we need a memory reference. So the memory reference யார்கிட்ட இருக்கு? stack pointer it is holding. Okay, please understand one thing, stack pointer holds the address where stack memory is different. stack pointer நம்ம stack memory தப்பா நினைச்சுப்போம் சில பேர். கிளியர்? stack pointer registerல நம்ம புஷ் பண்ற டேட்டா ஸ்டோர் ஆகாது, ரேம்ல தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும். The area where you have assigned for the stack memory, there only the pushed data will get stored. The address of the top of the stack, the address of the top of the stack memory, அதுதான் யார்ட்ட இருக்கு? stack pointer ட்ட இருக்கு. Fine. So it has auto decrement facility, okay, to point the top of the stack memory during push operation. சார் ஜென்ரலா ஸ்டாக்ல நான் டேட்டா போட்டா அட்ரஸ் இன்க்ரிமெண்ட் தானே ஆகணும், இங்க ஏன் சார் டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது? we will discuss it in detail. In 8085 microprocessor we are having decrement stack. Okay, descending stack na meaning என்னன்னா, நான் ஸ்டாக்ல டேட்டா உள்ள ஸ்டோர் பண்ண எனக்கு என்ன ஆகும்? ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல உள்ள வேல்யூ டிக்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே வரும். அது பேரு descending stack அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது பேர் என்ன சொல்லுவோம்? descending stack அப்படின்னு சொல்லுவோம். clear? when I am inserting some data, stack ஓட size increase ஆயிட்டு வரும், ஆனா memory என்ன ஆகும்? memory pointer address will get decremented. example பார்க்கலாமா? fine. steps involved during push operation. நல்லா கவனிங்க. initial position stack pointer வந்து 9503 இந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணுது. so இப்போ stack pointerல what must be the content? 9503 இருக்கணும். அதுல xx ஏதோ ஒரு டேட்டா இருக்கு. fine. now we are going to push a 16-bit data. என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாமா? நல்லா கவனிங்க. 16-bit data தான் நம்ம புஷ் பண்ண முடியும், பாப் பண்ண முடியும். okay, here I want to tell you one more thing. 8-bit data you cannot able to push in 8085 microprocessor. அதாவது B C ரெண்டுத்துலயே உள்ள டேட்டாவை புஷ் பண்ணலாம். D E
push பண்ணலாம், H, L push பண்ணலாம். Correct? Similarly, accumulator and flag together we call it as PSW ன்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அது. Okay, so by that means only you can push the content. சார் எனக்கு B register content மட்டும் push பண்ணணும், it is never possible in 8085. Okay, so the operation involved in 8085, stack operation involved in 8085 is always 16 bit. Okay, so அப்ப நான் என்ன பண்ணணும், ஒரு ரெஜிஸ்டர் பேர்ல உள்ள கண்டென்ட் தான் நான் என்ன பண்ண முடியும், புஷ் பண்ண முடியும். BC, DE, HL. push B அப்படினா மீனிங் என்ன? Can you people type it in the chat? push B அப்படினா மீனிங் என்ன? push B அப்படின ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு 8085 ல, அதுக்கு மீனிங் என்ன? நீங்களே கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ஆன்சர் பண்ணுங்க. தப்பா இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். We are inserting a data into the stack. என்ன data insert பண்ண போறோம்? Here B refers to what? B register or BC register pair. தினேஷ் குமார், push BC கிடையாது, push B ன்னு தான் சொல்லுவோம். ஆனா மீனிங் என்ன? Yes, very good Anthony Surya. BC register stack operation அப்படின்னு சொன்னாலே register pair தான் யூஸ் ஆகும். கரெக்ட்? சோ அப்ப push B னா மீனிங் என்ன? B and C ல உள்ள ரெஜிஸ்டர் வேல்யூவை நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்டாக்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன். கரெக்டா? எந்த ஆர்டர்ல ஸ்டோர் ஆகுது, தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கீ பாயிண்ட். நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் பாயிண்டர்ல ஒரு டேட்டா நான் போடுறதுக்கு முன்னாடி எம்டி லொகேஷனை அதை பாயிண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா? அப்ப ஸ்டாக் பாயிண்டர் எந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணணும், நெக்ஸ்ட் 9503 பாயிண்ட் பண்ணுது. இதுக்கு மேலதான் நான் ஸ்டோர் பண்ணணும் டேட்டாவை. இப்ப எந்த மெமரியை பாயிண்ட் பண்ணணும், 9502. வெரி குட். A and B கிளாஸ்ல டைப் பண்றாங்க. எஸ், B and C கிளாஸ்லயும் டைப் பண்றீங்க. தேங்க்யூ. 9502 நமக்கு பாயிண்ட் பண்ணணும். யாரு பாயிண்ட் பண்ணணும்? which register must point? which register must point? stack pointer. thank you Karthikeyan. stack pointer must point 9502. அப்ப stack pointer increment ஆகணுமா decrement ஆகணுமா? 9503 ல இருந்து 9502 பாயிண்ட் பண்ணணும். whether stack pointer has to increment or decrement. Karthikeyan, kindly check it. Gauri Shankari, correct answer, decrement. So இப்ப stack pointer 1 decrement ஆகுது, SP -1. அப்ப என்ன ஆகும், 9502 பாயிண்ட் பண்ணுது. higher byte stored first, next lower byte. higher byte first, next lower byte. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எதை ஸ்டோர் பண்ணணும், ஹையர் பைட் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் தான் என்ன பண்ணணும், லோவர் பைட்டை ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்ப BC ரெஜிஸ்டர் பேர்ல எதுல ஹையர் பைட் இருக்கும், B register content is higher byte, C register content is lower byte. அப்ப B ல இருந்த content என்ன ஆயிடுச்சு, 9502 ல ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஸ்டாக் ஆபரேஷன் முடியல. இன்னும் என்ன ஸ்டோர் ஆகணும், lower byte has to be stored. அப்ப என்ன ஆகணும், again stack pointer initial value SP ன்னு சொல்லியிருக்கேன். இப்ப SP -1 இருக்கு, திரும்ப என்ன ஆகணும், again it has to decrement. அப்ப SP -2. அப்ப 9503 ல இருந்தது 9501 பாயிண்ட் பண்ணது, ரெண்டு டிக்ரிமெண்ட் ஆயிடுச்சு. இப்ப சோ லோவர் பைட்டை ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இப்ப லாஸ்ட் இன்சர்ட்டட் டேட்டா என்ன, this lower byte, அதுதான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. this is the push operation. இதுக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆபரேஷன் என்னது, pop operation. clear? see, when I am inserting a data to the stack, okay, the stack pointer gets decremented by 2 because here only 16 bit stack operation is allowed. okay, so அதனால தான் பிராக்கெட்ல என்ன எழுதிருக்கோம், decrement by 2 ன்னு போட்டுருக்கோம். fine. pop operation பார்க்கலாமா? with that we will stop today's session. pop operation ஓட இன்னைக்கு செஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். fine. shall we proceed? yes. okay, as the stack pointer is getting decremented when I am pushing the content into the stack, இங்க உள்ள ஸ்டாக் ஓட நேச்சர் என்னது, descending stack அப்படினு சொல்லுவோம். descending stack அப்படினா மீனிங் என்ன, when I am pushing the content into the stack, stack pointer getting decremented, that's why it is called as descending stack. okay, there is another type of stack is there that we call it as ascending stack. அது வந்து 8051 மைக்ரோகண்ட்ரோலர்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. fine, so don't confuse with that. now we have to know how the stack pointer is playing its role. okay, now pop operation பார்க்கலாம். it has auto increment facility, increment by 2, point the top of the stack during pop operation. பார்க்கலாமா எப்படின்னு? first step,
ஸோ லாஸ்ட்டாக 9501 பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அதில் லோவர் பைட் இருக்கு, அதுக்கு கீழே ஹையர் பைட் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி இனிஷியல் பொசிஷன் இருக்கு. ஸோ நவ் த இனிஷியல் கண்டிஷன் இஸ் லைக் திஸ். ஃபைன். நவ் வி ஹாவ் டு பாப் வாட்? பாப் டீன் டைப் பண்ணலன்னு வச்சுக்கலாம். மீனிங் பாருங்க, பாப் டி. What is the meaning for this? Can you people type it in the chat? Pop D na meaning என்ன? BC register parallel இந்த content stackல store பண்ணோம், கரெக்டா? இப்போ pop D அப்படினா meaning என்ன? Pop the data from the stack to which register pair? To which register pair? First letter of the register pair only denoted in the instruction. D register pair. நல்லா கவனிக்கணும். மேல உள்ளது இப்ப என்னது? lower byte. கீழ உள்ளது என்னது? higher byte. அப்ப என்ன நடக்கணும்? First lower byte has to be moved to E register. Okay. So lower byte has to be moved to E register. அப்ப என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க? lower byte நான் எடுத்தாச்சு. E registerக்கு போயிடுச்சுன்னு assume பண்ணிக்கலாம். இப்ப top of the stack என்னது? 9502. அப்ப stack pointer get incremented by 1. கரெக்டா? இன்னும் stack operation முடியல. What it has to do? Higher byte has to be moved to D register. அப்ப again next pop operation. So 2 times it will pop. Okay, 2 times it will push during the single push and pop operation. Correct? So 2 byte of data is processing during the push and pop operation. Now stack pointer initially என்ன இருந்துச்சு? 9501. இப்போ என்ன இருக்கு? 9503. So stack pointer gets incremented by 2. Clear? So that's all about the stack pointer function. So எப்பவுமே stack pointer என்ன பாயிண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு? Last filled location in the stack. Top of the filled location in the stack. Clear? So ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் பார்த்தோம். program counter, stack pointer. program counter, program அடுத்து எங்க இருந்து எடுத்துட்டு வரணும்? That address will be held by program counter. Stack pointerல என்ன அட்ரஸ் இருக்கும்? Top of the stack. That's all. Always stack pointer points to the top of the stack simply. So in 8085 microprocessor, the stack operation is 2 byte operation. அதனால தான் ரெண்டு தடவை நமக்கு டேட்டா புஷ் பண்றோம் பார்ப்போம். Clear? Fine. So with this we will stop today's session. Okay, we will continue the remaining in the next session. Thank you for all of you. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave from the class. Okay? Thank you. I will stop the recording now.